Subsequently, when he mentioned the martyrs of Bajbaj in an ardas, he was arrested. Hira Singh was threatened with dire consequences for his sympathy with the traitors to the British Empire. After a warning, he was allowed to return. Thinking that he would be dismissed anyway from the school, he resigned. Later on, as the editor of the Akali, he met Baba Gurdeep Singh and decided to serialize his account of the voyage. Coming to the fourth, the Gadari Babas too refer to the Komagata Maru in their autobiographies. For example, Sant Baba Vasakha Singh writes a telling couplet on the event on the assumption that it was closely connected with the Gadar movement. Baba Harnam Singh gives a separate chapter to Saka Komagata Maruda, even though only in 3 pages. This event, in his view, shook the foundations of the British Empire. Similarly, Bhai Bhagwan Singh gives a brief account of his voyage, referring to his own address to the passengers at Yokohama on their way to British Columbia, and also to the support given to Baba Gurdeep Singh and the passengers by the Gadar leaders in Canada. Bhai Bhagwan Singh too looked upon the event as an integral part of the Gadar movement. Coming to the fifth category. Among the historians of the Gadar movement, Jagjit Singh in his Gadar Party Leher gives a chapter on the Komagata Maru, Ate Gadar Party, consciously establishing links between the voyage and the Gadar movement. Similarly, Professor Harish Tepuri in his Gadar movement, A Short History, gives a separate chapter to the tragedy of the Komagata Maru, explicitly establishing its link with the movement. Sixth, among the historians of the event, Hugh Johnston's Voyage of the Komagata Maru, the Sikh Challenge to Canada's Colour Bar, published in 1979 and revised in 2014, has taken into account a large variety of source materials and produced a comprehensive account of the event. The author combines the official version and Baba Gurdeep Singh's presentation with the other available sources to produce a critical and meaningful assessment. At the end of his book, Johnston demonstrates the relevance of the Komagata Maru for the history of Canada as well as the history of the Sikhs settled in Canada. 7. The recently published book on the Komagata Maru by Malvinderjeet Singh Barach and Gurdeep Singh Sidhu is deliberately subtitled Not Just a Watch, which suggests that the story of the Komagata Maru has greater significance. In fact, the authors argue that the passengers of this ship, especially the martyrs of Bajbaj, were freedom fighters and give a documented elaboration of this thesis. The version of the event is entitled Saka Komagata Maru. The word Saka in its original connotation refers to, quote, fight unto death in a righteous cause. Thus, the title indicates the basic thrust of the work. The foregoing overview of the writings on the Komagata Maru from 1914 to 2014 reveals a number of perspectives ranging from the Sikh to the global. These perspectives, thank you very much. These perspectives are not mutually exclusive. Exclusive insistence on any one perspective is bound to result in a partial, virtually distorted view of the Komagata Maru. Therefore,
A historical study demands a convergence of all the perspectives to approach an authentic view of this multi-dimensional event called the Komagata. Finally, says Professor Gaiwal, I would like to say that this seminar on Komagata Maru and the Punjabi diaspora, emerging trends and dimensions, is an appropriate way of remembering the event for the UGC Center for Diaspora Studies at the Punjabi University. I am thankful to Professor Tejinder Kaur and the colleagues for giving me the opportunity to reflect on the study of this important event. Before I sit down, I may just make a small observation since I have been associated with the centenaries of both Komagata Maru and the Gadak movement. And even though comparisons are not called for, but I would like to say that from the viewpoint of the Sikh diaspora, race relations and issues of human rights, let alone Indo-Canadian relations, the study of the Komagata Maru would continue to remain relevant for decades to come. Thank you. I think we all know him. He's a scholar, historian, administrator, former pro-vice chancellor, and a very nice human being. His daughter has been my student, who teaches now in the Graham, and so we know him in so many ways. The rest I leave to you, whatever you make out of this inaugural address. I'm sure it's going to be very meaningful. Friends, I'll say most of you. Komagata Maru के मतलब I think 1 साल पहला इसे स्टेट में करते थे वो इंसिडेंट आ रहे हैं और पंजाब के इतिहास ने बल्कि कनाडा के इतिहास से डायस्पोरा स्टडी बड़ा ज़्यादा प्रभावी नहीं बल्कि महत्व ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਓ I was reluctant because I don't think I'm that qualified for that. बहुत ज़्यादा पड़े हो गए या बहुत अपना व्यू I have some on the studies being undertaken on episodes of the freedom movement of India. Very many episodes of the freedom movement of India. साढ़े हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा देश है जरूरी गल नहीं कि लोगों ने अपनी अपनी साइकी अपने अपने जोड़ा अपने अपने जड़े उन्होंने इलाकों के इंपल्स सन सोचा सन उन्होंने मुताबिक उन्होंने इन्होंने विरुद्ध संघर्ष किया उन्होंने उसे ढंग के नाल उठाया गया जिवें साडे इत्थे पंजाब दे विच अज तक हिस्टोरीअन सारे ही ये कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल मूवमेंट सरकारी है और मोस्ट मासिक सारा कुछ जो क्या है मेरा मतलब है कि कुछ हिस्टोरियन उन्हें भी कहेंगे कि कमूर भी थी कुछ हिस्टोरियन भी कहेंगे कि बकरे बकरे नाम जान Similar is the case with this episode also. These episodes also, they have both of them. मतलब गदर लहरी या ये कामागटा मारू है इसके बारे में बकरे बकरे नाम जोड़े ने जितने जान के गल की जाएगी परसेप्शन अपनी होगी ये सारी गल्लां लेकिन
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ ਐਮ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਮੀਅਰਲੀ ਅ ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਰੋਮ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ it will not be anything. From other point of view, social point of view, economic even point of view to some family, it may mean much. From national point of view, it may mean still more in the sense के वो लोग जोड़े समझते हुए कि असी संघर्ष किया है, किसी मोटिव नाल किया है, किसी ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਨਾਇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਰੀडम, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢੰਗ ਵੀ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸ਼ੇਪਸ, ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਲੇਸਡ ਸਨ before they were taken over by the British, number one. Secondly, after they were taken over by the British, and their treatment, वो सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ वो different ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਊਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ it was not a conquest, it was only cheating the people and taking it. ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1849, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। We have had the only royal dynasty of Punjab present in Britain struggling
की किताब आई है सोफिया, महाराजा दलीप सिंह की बेटी थी। बड़ी मोटी सारी किताब है, वेरी फाइन बुक रिटन बाई समबडी। लेकिन वो जी गल है वही लड़की उन्होंने राइटिंग शो किया गया है, उसे लड़की को सिंबल शो किया गया पंजाब की पावर का, उसे लड़की को ही शो किया गया है कि शी इज ए क्रूसेडर फॉर वुमेन सपरेट एजुकेशन इन इंडिया। लीडर है बकायदा, और जी उन्होंने ब्रिटेन लीडर सी ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁੱਤ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर गेटिंग द वोट राइट फॉर वुमेन इन इंग्लैंड। इट वाज अ वेरी रीसेंट थिंग। मेरा मतलब वो पार्टिसिपेशन उन्होंने लोगों की